Okay. So now we're going to look at the combination of integrated design and computer simulations, and what we will do, and I'll be presenting a number of examples of Open Studio output based on a typical medium office building, and we'll look at these examples. Yeah, but it's not working. Maybe it's off. Yeah. Technical difficulties. Okay. Okay. So this is the background of what our VCEP program is, Vietnam Clean Energy Program. What our objective is, we are not simply focusing on compliance with the energy code. The energy code from 2013 in Vietnam will produce 10%, maybe 20% energy savings from current practice. So if current practice is 100%, then the energy code will save some energy. But we want to save much more energy and produce high performance, low energy green buildings. Không chỉ là hiệu quả ở cái mức độ là chúng tôi tuân thủ các cái công trình tuân thủ theo quy chuẩn 09 của chúng ta, thì các cái công trình mà tuân thủ quy chuẩn thì có thể kỳ vọng đạt được khoảng 10 đến 20% tiết kiệm năng lượng so với hiện tại. Tuy nhiên là chúng tôi cái chương trình chính sách để hướng đến các công trình hiệu năng cao, công trình xanh có mức độ tiết kiệm năng lượng cao hơn nữa. So in this session for the next hour and a half, I'm going to show you examples of how to save energy from current practice to high performance in different ways. Trong khoảng một tiếng tới đây thì tôi sẽ trình bày về một số cái nguyên lý, một số cái phương pháp để chúng ta có thể đạt được cái mức độ tiết kiệm năng lượng cao này từ mức sử dụng năng lượng hiện tại của chúng ta. And by the end of today, you should be able to, on your own, use your laptops to explore many of these concepts and do simulations on your own. And tomorrow morning, you will learn from engineer Mac Wallace from Texas and from Yi Khan, who's an engineer here in Hanoi. You will learn the air conditioning side of the Open Studio simulations. So our approach has two steps. The first step is to make the building more energy efficient, which we'll focus on today and tomorrow. And another step is to add green features to the building so that the building can comply
with one or more green building rating systems. The LEED system from the United States, the Lotus system from BGBC here in Vietnam, or VASI has a system, Greenmark has a system in Singapore. Chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ làm thế nào để tuân thủ với các quy chuẩn về tiết kiệm năng lượng hiện tại của công trình, mà chúng ta sẽ còn đi xa hơn với các công trình nhiệt độ cao. Và một cái mảng thứ hai nữa là chúng tôi sẽ nói đến các công trình xanh, các cái đặc tính của công trình xanh mà chúng ta có thể thiết kế và tiếp cận được để có thể đạt được các cái chứng chỉ công trình xanh, chẳng hạn như chứng chỉ LEED hay chứng chỉ Lotus. Okay. This is a very important chart. And it says that as a building is developed, going from left to right, these are typical phases of building development. Before you begin design, you have programming of the building's program. Then you have conceptual design or schematic design. Then you develop the design in detail. Typically in schematic design, you develop 2 or 3 options for the owner to review and select from. Then you have detailed design. Then you do the construction documents. You may go out to bid, or you may have a design build process, but then you construct the building and then you operate it. So these stages. Ở trên slide chúng ta thấy các bước cơ bản của một quá trình thi công để có được một công trình của chúng ta, từ cái khâu thiết kế sơ bộ ban đầu và chúng ta thiết kế kỹ thuật, rồi dần chi tiết, thiết kế chi tiết và làm cái hồ sơ thi công của dự án. And if you quá trình thực hiện và đi vào thực hiện xây dựng và hoàn công. So if you're going to design on an integrated design basis to achieve major energy savings, major high performance building, you need to do it very, very early. You need to bring your team together, your architect, your mechanical engineer wandering in from the street, your lighting engineer. You need to get this team together early, talking to each other and making decisions early. Và cái khái niệm về thiết kế tích hợp này là chúng ta kết hợp một nhóm các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau, từ thiết kế công trình rồi là thiết bị vân vân, chiếu sáng, rồi ở tất cả các cái cán bộ kỹ sư thiết kế kết hợp với nhau tạo thành một nhóm ngay từ cái giai đoạn đầu tiên của quá trình thiết kế để có thể phối hợp với nhau rút ngắn được cái thời gian cũng như là cái chi phí trong quá trình thiết kế. Okay, that's a very important point. So there are changes in design practice. You must bring the team together early. You must evaluate the design impacts using energy simulations early. We're going to be teaching you today and tomorrow on how to do that. And then once you do the early design decisions, you have to continue to evaluate throughout the design and construction process to make sure that changes are not made to destroy the design. Bên cạnh việc tập hợp có một thiết kế tích hợp ngay từ cái giai đoạn đầu tiên, thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc thiết kế và đánh giá các cái phương án thiết kế càng sớm càng tốt, và đánh giá thông qua việc sử dụng các công cụ mô phỏng. Quá trình đánh giá này sẽ thường xuyên khi ta áp dụng thay đổi các cái phương án để có được ra được những cái cuối cùng và hiệu quả, và trong toàn bộ quá trình đó thì nó phải liên quan đến đảm bảo chất và kiểm soát để quá trình thiết kế của chúng ta. So some quality assurance and commissioning are important concepts for making sure that the building is produced as it was designed. This is very important. Some friends of mine are going to teach for 3 days
in Los Angeles in December, just on the topic of quality assurance and just for the building envelope. Đây là cái nội dung khá lớn. Ông ấy vừa nêu một ví dụ là việc một cái khóa dạy ở Los Angeles mà chỉ về cái nội dung là chất lượng và nghiệp vụ cho họ kéo dài 3 ngày. Okay. All right. Continue on. This is an interesting set of pie charts. On the left, you have a typical construction, or typical design process and construction, and the amount of time that the design team spends in each phase. And it starts right here at about 1:30 in the afternoon. If noon, right here's, whoops, I hit the wrong button. Right here is pre-design, very little time spent in pre-design. In the integrated design process, pre-design is much, much bigger and much more important. So you spend more time doing pre-design as an integrated team. So typically, in pre-design, the architect does not invite the engineer, does not invite the leading designer, just the architect alone. But in pre-design, for the integrated design process, the engineer is involved, the lighting designer is involved, and the architect, all talking to each other. Trên slide chúng ta thấy cái so sánh về thời gian cho các giai đoạn khác nhau của quá trình thiết kế và thi công công trình. Chúng ta là đối với các cái truyền thống thì chúng ta đi từ thiết kế bộ có kiến trúc sư và sau đó sau sang cái thiết kế kỹ thuật thì mới có sự tham gia kỹ sư. Nhưng đối với cả thiết kế kỹ thuật thì sự tham gia của các cái kỹ sư về sáng hay là về điều hòa người ta tham gia ngay từ đầu cùng với kiến trúc sư, và thời gian tỷ lệ thời gian dành cho khâu thiết kế sơ bộ này lớn hơn rất nhiều so với cả cái truyền thống. Now, then you go to schematic design where you're doing design options, the conceptual alternatives. There's almost twice as much time spent in schematic design in the integrated process. Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ thì đối với cái phương pháp thiết kế tích hợp thì chúng ta cũng sẽ dành ra nhiều thời gian hơn so với cả ở trong cái phương thức truyền thống, vì ở đây là không có cả những cái nhóm lớn người ta sẽ làm việc và sẽ trao đổi qua nhiều vòng, nên là chúng ta hình dung là chúng ta dành ra nhiều thời gian ở trước thì sẽ tiết kiệm thời gian. The advantage of spending more time in schematic design and pre-design is that you make the major building decisions early, and then you can move quickly and develop the design development and do the construction documents much faster with fewer revisions. Và với việc dành ra nhiều thời gian cho những quá trình thiết kế ngay từ ban đầu thì trong cái giai đoạn thiết kế chi tiết sau này chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian So the decisions will let you get current practice to 30 to 50% lower energy have to be made here and here. You cannot make these decisions here. You must make them early. Về mặt thiết kế để giúp cho chúng ta thể đạt được tiết kiệm năng lượng 30 đến 50% là nó bắt nguồn từ cái giai đoạn bắt đầu thiết kế sơ bộ, chứ không phải là sau này So the other thing that's really important is that in the traditional process, the air conditioning engineer is usually not brought to the team until here. The engineer is not involved here, but in the integrated design process, the engineer is involved here and here.
Và trong cái phương pháp thiết kế tích hợp này thì các kỹ sư được đưa vào tham gia thiết kế của thiết kế It costs more money here, but less money here because the decisions are already made. Và việc tham gia từ sớm có thể kinh doanh đưa ra với ưu này từ sớm nó sẽ cái chi phí giai đoạn thiết kế sơ bộ ban đầu có thể cao hơn một chút nhưng nó sẽ tiết kiệm rất nhiều trong việc sử dụng So in the process, the overview is you set your goals, you look at what your technical potential is, and you use the right steps for energy modeling. Các bước chúng ta thực hiện hiệu quả năng lượng là phải đặt ra mục tiêu, sau đó xác định các cái tiềm năng có thể đạt được, sau đó là sử dụng các cái công cụ phù hợp để xác định các phương án nào. Mac Wallace will also talk about this concept tomorrow from the engineer's perspective. Và ngày mai khi mà thầy về cái HVAC thì ông Mạnh nói về You get your team together and you get the team to agree on the goals. You make your design recommendations early. You focus your efforts where you can maximize the energy savings. You don't go for the small savings, you go for the big savings. Okay. And then here's an example. We'll talk more tomorrow. Here are the steps, integrated design process, define your needs, identify measures, reduce loads, key architectural practice, then select your appropriate technologies. Most teams start with item 4 and forget to do 1, 2, and 3. Từ xuất phát từ xác định nhu cầu, chúng ta sẽ tìm các cái biện pháp để đáp ứng các nhu cầu đó và đi đến việc tìm các giải pháp để tạo cho công trình rồi lựa chọn các phương pháp rồi đi vào thiết kế. Đây là cái quy trình tối ưu nhưng mà hầu hết các nhóm thiết kế thì chỉ bắt đầu từ xác định công nghệ và sau đó là khi vào thiết kế chi tiết tiến triển đến những cái bước ban đầu. Okay, an energy analysis, what we're learning to do today tomorrow, is key part of the integrated design process. You use energy analysis very early. You use energy analysis even in pre-design and in early schematic design to make decisions. Và bước đầu để mà có thể đạt được thì năng lượng thì chiều khóa là chúng ta phải thực hiện phân tích năng lượng, phân tích nhu cầu năng lượng như là phân tích cái nhu cầu năng lượng có thể của công trình ở ngay từ cái bước đầu tiên của quá trình thiết kế. Okay. Here are some state-of-the-art dynamic energy simulation tools. First one is Energy Plus. Energy Plus has several graphic user interfaces that are built on top of it. We're going to use one today and tomorrow. It's Open Studio. There's a second one, Synergy. Both of these are free. There's a program out of Great Britain, Design Builder. Design Builder is very easy. And we're using free programs. Chúng ta có thể sử dụng Open Studio sẽ tôi trình bày ngày nay và ngày mai. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể sử dụng Synergy. Hai cái phần mềm này đều là phần mềm miễn phí và hơn mở miễn phí. Bên cạnh đó thì chúng ta Design Builder là cái phần mềm của Anh. Nó rất là hay, đơn giản, khá tiền. Energy Plus itself has
lines of text, one after the other in the input stream for defining the building. With OpenStudio, you have graphic user interface. When I learned to program 30 years ago, when I learned simulations, I was using Do2 with lines of text. We still have command line edits with scripting languages. Python is one of them that we can use. Các phần mềm Energy Plus thì sử dụng các công nghệ nhập lệnh đưa các chỗ của công trình vào, tương tự như thế là VOE2 cũng là cái phần mềm mà sử dụng đưa cái tổng lệnh vào. And another program which we use in VCEP is IES Virtual Environment, IESVE. Một cái phần mềm khác được sử dụng ở VCEP là phần mềm IES dựa trên cái nền tảng môi trường ảo. It's a good program, but it also is very expensive. If you're in the university system, you can use these very cheaply. But if you're in private practice, phần mềm này thì cũng dễ sử dụng, tuy nhiên là cái chi phí để mua nó nếu mà chúng ta sử dụng cho cái trường So these are all programs that analyze the building operation every hour for the year, 8,760 hours. And Energy Plus even analyzes every 10 minutes. Các phần mềm mô phỏng này cho phép chúng ta theo dõi các cái thông số của biến động của công trình và biến động theo sự trong khả năng là các cái biến động trong chi giờ. Thậm chí có phần mềm thì nó cho phép chúng ta cập nhật. Many of the older analysis programs used in Vietnam and elsewhere use what are called steady state analysis using average conditions over a month or 3-month period. So the newer programs are much more accurate in following the dynamic changes of the building with changes in weather combined with changes in the building use over time, the schedule of use. Các phần mềm mới thì cho phép chúng ta linh hoạt hơn kiểm soát như là đưa vào thông số, chẳng hạn như biến động về cái độ sử dụng công trình giờ trong ngày, sự biến đổi của cái số liệu theo ngày theo mùa vân nó sẽ cho chúng ta kết quả chính xác hơn. Okay. And the only thing I'll mention about this slide is you cannot save what you cannot measure. You cannot save what you cannot measure. Tiết kiệm thì chúng ta phải đo lường được. Nếu chúng ta không đo đạt được thì chúng ta sẽ không thể xác định được tiết kiệm như thế nào và tiết kiệm được bao nhiêu. Okay. Now we're going to use a typical 4-story medium office building here. The original building has 5 zones. We're using perimeter zones 5 to 6 meters in from the wall, plus a core zone in the center. The core zone has no exposure to the outside except at the roof. So the core zone is only loads from people, from lights, and from equipment. It's very different from the perimeter zones, which have losses and gains through the walls, window, and floor. So we analyze the perimeter differently in the computer program. Khí hậu của Hà Nội. Công trình này thì nó được chia ra làm 5 vùng, 5 zone. Các cái zone ở xung quanh viên này có chiều dài tự nhiên và cái zone là không.
So this is the simplest zoning that we use in analyzing this type of building. I have another version of this program that uses not 5 zones, but 9 zones, 3 and 4, so that the corners here have separate zones, corner office, etc. So you can do more complicated zones, but this is the simplest we will use. And this is the monthly energy use for this building in Hanoi. Như vậy với các công trình mà chúng ta nghiên cứu ấy, thì chúng ta có thể phân chia ở mức độ đơn giản hoặc là khi mà chúng ta làm kỹ nhiều số chia ra làm nhiều số hơn thì nó có thể kích hoạt như là đơn chẳng hạn như là ở đây là chia làm 5 zone nhưng mà nếu mà chúng ta chia kỹ có thể là chia làm 9 zone chẳng hạn ở các cái vùng góc này là So unless we've made changes in our input files, the first file that you will load into your computer on your laptop will be this building with all of the detailed data behind this image, and you will do a simulation and you get a result like this. Và trong cái thực hành thì chúng ta sẽ tải cái hai dữ liệu về cái công trình này và máy tính và chạy chương trình và thực tế và chúng ta sẽ nhận ra được cái thông số về độ tiêu hao năng lượng của công trình theo các cái thời gian. In addition, in the summary outputs from Open Studio, you will get a table of numbers for each of these, for the heating, the cooling, the lights, electric equipment, fans, plus the total for the building, total for the year. Và với cái đầu vào thông số đầu vào như thế khi mà chúng ta chạy mô phỏng thì chúng ta sẽ có được cái kết quả đầu ra, và đây là cái báo cáo kết quả đầu ra được cái chương trình nó đưa ra các dữ liệu về mức độ tiêu hao năng lượng theo thời gian, theo cái loại công nghệ thiết bị khác nhau. Now this is a summary from a demonstration building we did last year here in Hanoi, where we helped the building owner. This is a 8-story energy education building, classroom building. We took the original design, which represents current practice, current construction, and VCEP here analyzed this building, and these are some images from his analysis using IESVE. And we identified 12 energy measures that together allowed this building's energy use to be cut in half, 50%. Và đây là một cái công trình mà đi xét tôi đã thực hiện cho tòa nhà đào tạo về tiết kiệm năng lượng của Hà Nội. Dựa trên cái thiết kế ban đầu người ta đã làm, chúng tôi vẫn sử dụng mô phỏng và sử dụng cái phần mềm IES mô phỏng và đề ra các cái giải pháp để giúp các giảm tiêu hao năng lượng và kết quả đạt được là có thể giảm tới 50% mức độ tiêu thụ năng lượng so với thiết kế cơ sở của. So we did this analysis over a year ago. We learned just 2 weeks ago that the owner has accepted to use 8 of these 12 measures. Trên 12 đề xuất các giải pháp của dự án thì lãnh thủ đầu tư hiện nay đã báo là đã chấp nhận đưa vào áp dụng giải pháp trong đó. Okay, and here's the impact on the energy use for each of those 12 measures. Here's the electric energy, kW per meter square here, and then here is final, which is about half of the original. So actually saving 51%. Theo các cái số liệu ở trên slide, chẳng hạn như các giải pháp về sử dụng kính, sử dụng cách nhẹ hay là sử dụng thu hồi nhiệt vân vân, thì ở trên nền là các cái
Okay. So here's another pie chart that shows which energy measures will contribute to a major energy savings starting at energy code and going around to a net zero building, going around the pie, advanced lighting, photovoltaic cells, low energy air conditioning, advanced daylighting, wall and roof insulation, high R windows. This is in a more northern climate. Better window glass would be more important in Hanoi. Quy chuẩn nước, đúng không? Thế thì đấy nó chưa phải là cái đích cuối cùng, nó mới là bước đầu tiên. Cái tiếp theo chúng ta phải hướng đến tức là cái công trình mà không sử dụng năng lượng từ bên ngoài, và để đạt được điều đó thì các cái hoạt động của chúng ta nó sẽ phải liên tục được cải tiến bằng các cái khía cạnh như là đơn giản nhất là không sàng, sau đó là chúng ta sử dụng pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho công trình, là sử dụng các cái hệ thống VC năng suất cao, vân vân. Các công nghệ nó dần dần được đưa vào nó sẽ cái mức độ ngày càng cao hơn, năng lượng của công trình để cao hơn, để hướng đến đạt đến cái tiêu chuẩn quy chuẩn năng lượng mức độ cao nhất, tức là công trình không tiêu thải liên quan. He's talking more than I do. These are some measures that can be used to get to net zero energy. I will not talk about them in any detail. There are barriers to achieving low energy building designs. And one barrier is that design fees for public buildings in Vietnam are very low and need to be increased. The second barrier is there are no economic incentives to building owners and designers for doing low energy buildings. Conversely, in the United States, there are major programs that provide money to design teams and to building owners for doing low energy buildings. Nhất là cái thiết kế thì chỉ có các công trình sử dụng một phân sách thì hiện tại vị trí cho rất thấp. Ở đây là cái tổng thể chính cái nhóm thiết kế của chúng ta có hiệu quả. Thì yếu tố thứ hai là ở một số nước chẳng hạn như Hoa Kỳ người ta sử dụng người ta cung cấp một khoản tài chính cho nhóm thiết kế cũng như để có được thiết kế, để có được công trình có cái hiệu quả rất cao. Okay. Now we're going to talk about specific design measures we can use for resilience and low energy. We want to reduce the space loads. To do so, we reduce the solar gain through the windows. We improve the lighting system. We used advanced daylighting. We reduce the thermal transmission, the conduction through walls, although this is less important than the solar gain, the lighting system, and daylighting. Sử dụng các thiết bị cũng như là cả cái trải nghiệm của công trình thì ta phải kết hợp với các kỹ sư liên quan đến chiếu sáng hay là HAC để tìm cách tối ưu hóa công suất của hệ thống cũng như là giảm các cái năng lượng bị thất thoát hay là nhiệt hấp thụ qua tựa hình và tường bão. And I'll let Mac Wallace talk about the air conditioning system tomorrow. Traditional and early modern buildings in Vietnam are very well designed for the climate, very efficient, very effective, not always comfortable.
and ways can be improved, but very effective design for climate. Shaded exterior corridors, sunscreens, passive controls on shutters and openable windows, thick walls for geothermal sinks, and narrow floor plans with cross ventilation. Very good design for the climate. Chúng ta thấy là các cái công trình ngày xưa được thiết kế đạt hiệu quả cao về mặt năng lượng và cũng ở trong đó là có rất là cao vì nó có cái đặc tính thiết kế chẳng hạn như là tường dày này rồi là có công sở tự nhiên vân vân. Okay. Conversely, recent modern buildings are not well designed for the climate. They use almost 100% glass, non-openable windows, unshaded facade oriented to the primary street, not for sun angles, and they lack active controls to provide comfort and mitigate the energy use. No daylight sensors, no automatic blinds. They don't have high performance glass. This building uses much too much energy. And yes. Ngược lại thì các công trình mới xây dựng ở Việt Nam như chúng ta thấy ở cái trên đây biểu tượng chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì các công trình mới xây của chúng ta thì lại có cái xu hướng là sử dụng rất nhiều kính, thậm chí là bỏ kính hoàn toàn như thế này và các cửa sổ kính không có mở cửa được hướng nhà hay là các cái hướng nhận ánh sáng mặt trời trực tiếp thì bức xạ thì không được che chắn phù hợp. Do vậy là cái hiệu quả sử dụng năng lượng của công trình rất là thấp. Chúng ta thiếu cái hệ thống tự động kiểm soát để điều khiển che cái hướng nắng hay là tự động kiểm soát chiếu sáng tự động. On the other hand, these three buildings in Ho Chi Minh are good examples of climate adapted, climate appropriate new buildings. They have about 50% glass area. They have external shading on the glass. They have proper orientation. These are well-designed buildings for the climate. Much better designed than the other building. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những công trình được thiết kế khá tốt và thân thiện với môi trường và đáp ứng với cả biến đổi khí hậu, như là trên đây này chúng ta thấy cái diện tích kính chỉ chiếm kính trên tường khoảng 50% và chúng ta trang bị các cái hệ thống che ánh nắng hiệu quả. We're beginning today and tomorrow a 10-day course on detailed teaching of energy simulation. And over the course of time, that will take 6 to 8 months to do. Over the course of time, we will use like this for demonstration examples and show why they're good solutions and why this building is not a good solution. Cái sẽ thực hiện một chương trình đào tạo kéo dài, trong đó sẽ tập trung vào mô phỏng và chúng tôi sẽ sử dụng các cái công trình này làm ví dụ cho cái hoạt động mô phỏng. So let's look at some specific impacts. Here we have, want to orient your building with its windows facing north-south as much as possible and maximize the daylighting on the north and south facades. Liên quan đến thiết kế về hình ảnh hướng công trình thì đầu tiên ta nói đến là thiết kế mặt ngoài của công trình. I'm not going to talk about it. Even if you have walls in directions, you can focus your windows to the north and south. I'm sorry. Phù hợp để có thể là nhận được nhiều ánh sáng hay là giảm bớt cái lượng ánh sáng đi vào trong phòng.
You can use vegetation and green plants to shade the glass of the windows either in front of the building or attached to the building. Chúng ta có thể sử dụng các cái lớp vật xanh để bọc ở bên ngoài để có thể gắn liền vào các cánh tường. You can have atria with open space running through the building, drawing air in at the bottom and taking it out at the top. Chúng ta có thể thiết kế cái hệ thống kênh thông gió để sao cho nó thông gió tốt hơn ở trong đô thị. So here are some things that we will look at right now. Building orientation, window wall ratio, external shading of glass, better quality of glass, and daylighting. We will go through these right now. Tiếp theo mình sẽ xem xét các yếu tố cụ thể, chẳng hạn như vị trí của công trình, rồi tỷ lệ trên tường, về các cái vật liệu để làm trong công trình. Okay. So here's an example of changing the building orientation. The example on the left is our original building with the long side of the building facing north and south. The building has a 40-meter facade facing north and south and a 20-meter facade facing east and west. Chúng ta đưa lại cái ví dụ công trình 4 tầng để mà mô phỏng thì nó có chiều dài là 40 mét và chiều sâu rộng là 20 mét. Thì ở đây chúng tôi tiến hành mô phỏng để xem cái mức độ ảnh hưởng hướng công trình đến tiêu thụ năng lượng trong công trình như thế nào. Thì cái phương án cơ sở đơn giản chiều dài, cái cạnh dài của công trình theo hướng bắc nam. So in our computer, if we don't change the building at all, but simply rotate it 45 degrees, so the 40-meter elevation faces southwest and northeast, energy use, total energy use goes up 12%. Công trình như thế, cái thông suất thay đổi, chúng ta quay cái hướng của nó đi 5 độ, hướng đông bắc tây nam, đông nam tây bắc. If we rotate the building from north-south to east-west, the 2-to-1 aspect ratio building, energy use goes up 15%. So the next thing, let's look at some windows and the amount of windows that we're out of sync here. The amount of window. Yeah, okay. So here we have 20% of window area of the wall. Here's 40% and 80%. And the more windows you use, the higher the energy use of the building. Và chúng ta nhìn thấy ở trên cái kết quả mô phỏng cho thấy là đối với những công trình mà cái tỷ lệ kính thấp thì cái mức độ tiêu thụ năng lượng thấp hơn, tỷ lệ càng cao thì tiêu thụ năng lượng càng lớn. There are major studies that you don't need to use more than 40 to 50% or even 40 to 30% window wall ratio. You don't need 66% or 80%. Có một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng đối với các công trình thì cái mức độ cái tỷ lệ kính cửa sổ trên tường thì chỉ cần khoảng 40% là đủ tạo cái tiện nghi cái cơ sở. So these are results of Open Studio, which you'll be using later today. Here's our base 4-story building using 50% glass. Here's the energy level. If we go up to 80% glass from 50%, the building energy use goes up 26%. Trong cái ví dụ ở cái công trình demo tòa nhà 4 tầng của chúng ta với cái diện tích trên tường
gia tăng tỷ lệ sử dụng kính lên đến 0,8 đến 80% thì mức độ tiêu thụ năng lượng tăng thêm. So if we go down to 20% wind oil ratio, the energy use goes down 20%. Ngược lại nếu mà ta giảm tỷ lệ cửa sổ xuống còn 20% thì mức độ tiêu thụ năng lượng So for design objectives, for view of the outside, for daylighting, you don't need more than 40% window. If you have an 80% window wall ratio, you're wasting 35% of the building's energy. Và nếu mà với cái mức độ tỷ lệ khoảng 40% mà cửa sổ là cả đủ cho chúng ta chiếu sáng tự nhiên hợp lý thì nếu mà chúng ta sử dụng cái công trình mà tỷ lệ đổ lên 80% có nghĩa là lãng phí ở đây là đến 35% mức độ tiêu thụ năng lượng của công trình. So then if you have overhangs and fins or solar shades shading the glass from the direct rays of the sun, the impacts, and here are just different shading techniques for different orientations, the impacts of external shading are pretty significant as well. Here you have the baseline building. Here you have a shading overhang that is 25% of the height of the window, saves 9% of total energy. If the overhang has 50% of the height of the window, it saves 14%. If the overhang is at the height of the window, it saves 25%. Và nếu mà chúng ta sử dụng nó thì lúc tiết kiệm năng lượng thì như ở đây có thể trong cái công trình demo của chúng tôi, nếu mà sử dụng các cái cột che nặng với cái tỷ lệ 0,5 ở đây, tức là nó che hoặc sinh cửa thì mức độ tiết kiệm nó 9%, và nếu tăng lên đến 50% cái độ cao của cây viết thì mình có thể tăng được 4%, và nếu mà che thì là 25%. So in summary, so far we have looked at orientation, we have looked at external shading, and the amount of glass. All three of these have a potential for major energy savings. And then for the glass itself, the energy savings is largely determined by the glass factor for solar heat gain coefficient. It's the amount of heat that comes through the glass into the inside and is not reflected or absorbed and redirected. It's the amount of heat that gets through the window from the rays of the sun. Sử dụng trong công trình chúng ta thấy với những cái năng lượng của mặt trời đi vào nó sẽ đi vào trong phòng, trong khi với những cái loại kính tốt hơn thì cái lượng nhiệt mà vào phòng sẽ thấp hơn rất nhiều. This is a chart that shows all of the glass products that are available in an international database of glass products with 2 panes of glass for insulation, and the best glass has the lowest heat gain coefficient, or the shading heat gain coefficient to the left, and the best glass has the highest visible transmit for improved daylighting. So you want to choose glass that has a low shading coefficient and high visible transmittance. Trên slide chúng ta thấy một cái biểu đồ cho thấy thông số của các cái loại kính, các loại kính phổ biến được sử dụng hiện nay ở trên thế giới, dựa trên cái cơ sở dữ liệu kính quốc tế của cái phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ, thì với trên 5.000 loại kính khác nhau thì người ta đưa lên biểu đồ để quan hệ giữa chỉ tiêu SHC và mức độ chuyển sáng của
pin. Thế thì những cái loại kính tốt là những cái loại kính mà có HAU thấp và mức độ chiếu sáng cao thì các bạn tận dụng được tiết kiệm mà không bị. The energy code in the United States for all climates in Vietnam requires the use of glass with a SHGC less than 0.2. Cái quy chuẩn về năng lượng của công trình ở Hoa Kỳ cho cái vùng khí hậu tương tự như Việt Nam thì người ta quy định là cái loại trên mức đơn sử dụng điện của công trình là phải có SHGC không quá 0,2. Okay, here's just more on the testing procedures for the solar heat gain coefficient. Now, what is the impact of using better glass? Here is the glass on the left, our typical building. It's a tinted single pane glass. It has an SHGC of 0.55. If we go to a better glass single pane with an SHGC of 0.4, we can save 26%. If we go to a double pane, low E glass, with an SHGC of 0.25, that's a prescriptive requirement in the US, we can save 31% just by using better glass. Thì mức tiêu thụ năng lượng khả năng ở mức độ này nếu chúng ta chuyển sang cái mức tốt hơn cũng là tính đơn tốt hơn có SHGC 0,4 thì nó sẽ tiết kiệm được khoảng 26 năng lượng. Còn nếu mà chúng ta sử dụng đôi với SHGC 0,25 thì mức tiết kiệm phải khoảng 1%. Okay. I'm not going to go into the details. Here's the installation of the walls. It has a very small energy benefit in Hanoi. You add 11 centimeters of insulation to the walls and you gain 1.5%. Theo là cách nhiệt cho mái thì nếu mà chúng ta nếu chúng ta làm nhiệt tốt thì giảm được khoảng 1,5%. Okay. Daylighting and lighting. You have to integrate across systems to use daylighting. Let's look at the impacts. For using better lighting systems, you can save 5 to 10%. And from using lighting with daylighting, this says 7 to 13%. I know that you can save 10 to 15% for daylighting. Một cái nguyên tắc tiếp theo để giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng cho công trình tức là sử dụng cái đèn rất cao cũng như là tận dụng được tự nhiên. Nếu mà với từng cái giải pháp thì ta có thể tiết kiệm được các cái độ khác nhau để kết hợp vào nhau, sử dụng đèn cao vừa tận dụng được nhiệt với 13%. Okay, let's summary and repeat our earlier points. Use an integrated design process very early in the design. We changed the design practice, bringing the team together early. We used an integrated approach over all systems of the building. And then here is the energy benefits if we combine 5 or 6 measures together. Like the ETC building we showed before, we're able to obtain 50% energy reductions by 2 different ways for this building. So your challenge can be to see if you can do the same thing today and tomorrow.
So the architect reduces the loads, the engineer sizes the systems accordingly. Và trong quá trình mình thiết kế như vậy thì bên cạnh kiến trúc sư thì phải là khách hàng, đại diện cho việc tỉnh, còn người kỹ sư thì tối ưu hóa cái hệ thống thiết bị Okay, lunch is at 12 o'clock.